Hi everyone. Today is Tuesday, February 4th, and I think one of the topics from this week, reflecting back on the New Year, the Lunar New Year, and the the symbol of either the snake or the dragon, and in one thing about the snake, along with many reptiles, is like shedding skin, outgrowing skin, um, and other animals. For example, like I think like a hermit crab that as it grows, it needs a new protective shell where it can be, safe and not cramped, or kind of the right size for it. So I'm reflecting a little on those things, and I think for people, sometimes our shells and skin is kind of the homes where we live, or even literally the clothes that we wear, like finding the right size, or if we gain weight and then change sizes, or lose weight, and so this kind of adjustment, or I don't know, if we get in the car and we kind of adjust the seat and the mirrors and things. So just these little, like not everything is one size fits all. And reflecting a little bit also on um, I often go back to the story with the elephant and the snake, where like its leg is tied um, with a rope to a stake when it's little, and then it kind of stays with that thought that it's not strong enough to break that when it gets bigger, when it's actually physically able to break the bonds of the rope or something, but there's a limiting mindset where it, it doesn't think it can. So these concepts of like skin or a shell or clothing, or um, even like a job, if the responsibilities feel stifling, or somehow kind of crushing to the point of burnout. So there's even animals with like in farming, with an animal that's carrying a load, like oxen, um, finding what it is capable of supporting within kind of a reasonable limit, a reasonable load, and not too little, not too much, and even at the gym, of certain muscles, testing the strength, the conditioning, for what it can support, and so this constant adaptation, as things grow, as things develop, and thinking also when I was learning how to sail, that we have to constantly look up uh, the, the threads, the tails that are indicating whether the mainsail is adapted to the wind, um, and if not, then kind of either adjust the steering of the boat to be as tight to the wind, but the wind is changing. The wind is it's not 100% constant. The wind can change, and then we adapt to it. So the just these concepts of like flexibility, adaptation, perception, observation,
that these variables go back and forth where um, kind of adjusting, adjusting and being attuned, being aware, um, knowing, like having a radar turned on that we are aware of what sensors, indicators, metrics we're looking for, I know, growth, wind direction, uh, and kind of is that adjusted? Is that um, I think this period right now, where, for example, entertainment and um, I don't know, entertainment and algorithms on social media are constantly attuned to trying to get our attention, uh, and uh, based on our metrics of something we liked, what we didn't like, it will predict the next possible thing to suggest. And there are many websites like if you liked this, then maybe you like this. So for online purchases or online consumer habits and things. So those that technology is adapting for the sake of entertainment and money and time and things, but trying to find other ways where how we can use those metrics to our benefit, not for some not for someone else's benefit. Like like what would that be in terms of the kind of education, um, uh, yeah, that's something that I want to reflect on a little bit of how to use these things, how to harness these things for physical health, mental health, emotional health, and those things without so much of the negative ones. Like I can feel my attention span get like burnt out and overstimulated. So trying to find a balance there or um, in growth on career development and personal development and seeing when there is the load, when something's too easy, too hard, where there's burnout, where there's some fulfillment. Um, it, it's a very deep topic, but yeah, I've been talking for 8 minutes. I move on to the other languages, but yeah, these are just things that I'm reflecting on based on the idea of okay, if a snake having its like the shedding of its skin to grow, and then um, that is a periodic thing, and finding other areas of life where that happens, and um, when we make those decisions that it's time to move on, possibly outgrow a relationship, outgrow a place to live. Okay, I want a new place. So this kind of feeling of when is it time to move on? When is it time to renew something? It's just, yeah, those little things. I think in the Bible, there's also something like there's a season for each thing. So being kind of attuned to each season and possibly a year has a certain vibe to it. But yeah, those are a few things. Hola a todos, hoy es martes, el 4 de febrero, y estoy reflexionando un poco sobre el año lunar y el animal de este año como la serpiente, y que cuando crece, su piel desquita, y crece una nueva capa. Y estoy reflexionando sobre otros animales, también como un cangrejo
busca otra como caracola donde está seguro, o los humanos con la ropa, con el tamaño adecuado, o una casa con el tamaño, cuánto espacio se necesita, eh, o ajustar un asiento, esas cosas, o eh, en una carrera, las responsabilidades en profesión. También en una relación de saber si ya es momento de como buscar otra cosa. Entonces, hay muchos temas en eso y también estar consciente de indicadores, métricas, cómo sabemos cuándo es un momento adecuado ah, para cambiar una actitud, cambiar un comportamiento de como, sigo, busco otra cosa. Si hago algo, sí, hago algo más, menos, lo mismo. Intento empezar algo que no estaba haciendo. Entonces hay constantemente una decisión de pero hacer algo, no hacer algo, y si hacemos algo, ¿qué? Um, entonces la vida es constantemente con cambios, con crecimiento y según el ambiente, según cosas variables de, por ejemplo, el viento con la navegación o em, el entorno con otras personas. Entonces siempre hay cosas alrededor de nosotros y estamos como alertos, conscientes y cómo hacemos, o somos rígidos o ciegos a esas cosas. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mardi le 4 février et je réfléchis un peu sur l'année lunaire euh, et surtout l'animal symbolique, la serpent. Euh, donc par exemple, il y a une couche de peau qui, qui s'enlève avec le classement. Et je pense aussi à d'autres animaux comme le crabe ou des êtres humains qui cherchent nouvelle maison euh, pour avoir plus d'espace ou à chercher d'autres vêtements pour s'adapter à la taille. Si on perd du poids ou si on gagne du poids, ou dans la vie avec la profession, si on a suffisamment de responsabilités ou si c'est trop, ou dans une relation, euh, est-ce que c'est stable? Est-ce que ça nous pousse à croître ensemble ou d'une manière individuelle? Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'adapte ou on reste pareil ou on change ou on fait plus, on fait moins, on fait la même chose. Donc, il y a autour de nous beaucoup de choses pour indiquer l'environnement. Et il y a des métriques. euh, et qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte ou pas? On est aveugle à ça. Et donc, je réfléchis sur ça pas mal. Shalom Allah, heute ist Dienstag, der 4. Februar und ähm, heute spreche ich ein bisschen darüber, äh, der, der, darüber den äh, das neues Jahr, ähm, ähm, der Mond, mondliches Jahr, the Lunar Year. Und es gibt ein Tier, Snake, und ähm, ich
denke an die Fleischer und aus, äh, ähm, ich weiß es nicht auf Deutsch. To grow, zum Beispiel, es gibt eine neue Fleischer, wenn der Tier ist größer, äh, und auch es gibt andere Tiere und sie suchen ein neues Dom, Haus. Und zum Beispiel Männer suchen ein neues Haus, wenn möchten sie etwas größer, auch mit der Kleid. Es ist äh, gut oder klein oder groß, und auch mit der Arbeiter. Es ist genug oder zu viel oder nicht zu viel. Und, und äh, es gibt viele Dinge, ähm, was wir können sehen, hören, wissen. Und wir können etwas zu tun, besser, schlechter, mehr, äh, Männer. Ähm, und ja, ich möchte wissen mehr für dieses Thema. Es ist sehr interessant für mich. Und das ist alles. Ciao a tutti, oggi è martedì, il 4 di febbraio, e parla un po' dell'anno nuovo della Luna, e c'è l'animale snake, e penso un po' che questo animale ehm, eh, ha bisogno di nuova skin quando è più grande, e ci sono molte cose di questa maniera, con il crescimento. Per esempio, se voglio una nuova casa perché voglio più uh, piatto o space, uh, o con investimenti ho bisogno di un investimento più grande o più piccolo, e dove abitiamo, possiamo vedere cose per dire che è il momento di fare altre cose, fare più, fare meno, fare la stessa cosa. Um, e possiamo vedere questo o non sappiamo cosa è, cos'è. Penso in questo momento. Questo è tutto. Всем привет, сегодня вторник, 4 февраля, и сегодня я думаю немного о Новом годе, эм, Lunar New Year, и также э, э, животное для Нового года — это snake. И я знаю, что когда это больше,
имеет новый skin. И для человека также у нас есть, например, э, нас нужно большая одежда или большая дом э, на работе, также мы хотим делать больше или менее, и и у нас в жизни мы можем видеть, смотреть эти вещи, и мы знаем, если мы должен делать что-нибудь больше, менее, самым, самым тоже. И так, я думаю много об этом. И я хочу изучать больше слова, чтобы объяснить это и подумать об этом. Так, это все на сегодня. Большое спасибо.